Fortsatt glatt börshumör med rapporter från Elekta och Verisure samt en ruskig vinstvarning från SUS. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är onsdag den 26 november. Jag har med mig ingen mindre än Daniel McPhee och så småningom också Verisures vd. Men en glad börsdag ser det ut att bli. Ja, återigen. Det var ju starkt i USA igår och nu börjar man prata om lägre räntor. Så att upp för aktier. Jag visar den här bilden vi tittade på i Börslunch igår som har visat en ständigt tilltagande sannolikhet för Fed-sänkning i december. En avgörande faktor bakom glädjen på Wall Street. Kanske lite mer Fed strax, men jag vill lämna flera tunga bolagsnyheter bland de rapporter från Elekta och Verisure som alltså är med oss i slutet av programmet. Men allra först SUS, Surgical Science, som vinstvarnade igår. Precis, eller i alla fall kommer med ett avtal idag har jag sett, eller att de förändrar ett avtal som haft med en stor amerikansk spelare, och det handlar om att de tidigare skulle leverera till alla Da Vinci då, apparaterna som de heter, och bara nu ett fåtal. Ner 40% här ser jag i öppningsaktionen, och man får någonstans säga att det här är liksom riskerna med den här typen av medicinteknikbolag, och jag kan inte detalj, men de tappar ändå 10% av intäkterna. Man undrar hur mycket av det är vinsten långsiktigt. Och har man ett fantastiskt bra avtal, vilket de då haft innan, så kvar finns egentligen att det kan finnas bakslag, vilket vi nu får se då. Man kan också fråga sig hur stor förlusten är när det gäller förtroendekapitalet för det här bolaget efter beskedet. Som sagt ser ut att gå mot en kraftigt nedställ. Elekta då, med nya vd Jakob Just Bomholt har gjort en intervju här med EFN.se på morgonen, så titta gärna på den. Mycket rör sig i sidled, men siffrorna var väl bättre väntat på flera punkter. Ja, precis. Och framförallt på lönsamheten är positiva tongångar. Vdn gjorde ett stort insynsköp här ganska nyligen. Så att, men de här har haft problem med Elekta, problem jättelänge. Och det är liksom åter tillbaka till Surgical Science kanske. Att, får man liksom problem med en liten del så kan det bli problem länge. Jag tror att de är i 5 år så är aktien halverad. Det är en känslig bransch med hårda regleringar, och det räcker med att en skruv sitter löst och det kan bli problem i flera år. Så att, tufft, men positivare nu. Trots att efterfrågan är stor och bolaget gör mycket rätt så når vi inte vår fulla potential, skriver vdn som presenterar en omorganisation och ett sparpaket. 450 anställda ska bort. Verisure då kommer rapport klockan 8 och är med oss strax. Som sagt, dina tankar om den här rapporten? Ja, men stabilt. Det har ju precis kommit till börsen. Skulden ska ner. Så att växer på. Har mycket kunder och inte så mycket att säga egentligen mer. Vi kan titta på en kursgraf innan vi bläddrar vidare. Verisure fick ju en väldigt stark börspremiär och har sedan dess handlas i sidled. Ser bra ut i rapporten, även om resultaten längre ner i resultaträkningen ser lite svagare ut. Detta är ett problem med hög skuld. Vi går vidare och noterar att Embracer har berättat att avknoppningen Coffee Stain ska börja handlas på börsen den 11 december. Hexatronic har berättat om ett förvärv. Inte jättestort men intressant, eller hur ska vi tolka detta? Ja, men de fortsätter, det som är intressant kanske att Hexatronic är utbombat och förtroendet är väl 0 från aktiemarknaden som det ser ut idag. Och skulden har kommit upp lite, men ändå gör de ett förvärv, visserligen som du säger lite mindre, men också lågt värderat. Jag tror att det var 6 gånger rörelsestatet för alla avskrivningar. Så att, det är också i linje med vad Hexatronic värderas. Är det för att det är ett dåligt bolag? Jag vet inte. Men datacenter och exponering mot Mellanöstern är det de. Låter attraktivt. Vi kan väl notera att Atlas Copco har kapitalmarknadsdag idag. En kursgraf där visar att det här är faktiskt en förloraraktie hittills i år. Men de senaste åren är en tillfällig svacka och Atlas är röstat till tillväxt. Det säger vd Wagner Rego i en intervju med oss här på efn.se. Castellum har däremot, till skillnad från Atlas, presenterat nya mål, eller en ny strategi kan man väl säga. Och sen kallar den Back to Basic. Back to Basic, och det är väl dags för det om de inte redan varit det ett tag då. Men de ska fokusera på att lyfta avkastningen på eget kapital ska vara på 10%. Det är faktiskt inget nytt mål ska jag säga. Men de ska öka transaktionerna och på så sätt få fart på avkastningen på eget kapital. Den har legat på runt 4% här i årstakt, och att ska upp till 10%. Det kan man rätta till. Jag menar, det här är ett bolag som är verkligen i grunden väldigt stabilt, låg risk och dessutom väldigt lågt värderat på aktiemarknaden. Så att jag tror att det här kan bli väldigt bra.
Klockan är snart 9. Jag vill nämna den brittiska budgeten 13.30 då Rachel Reeves har en utmanande uppgift. Höjda minimumlöner är en nyhet som kommit ut därifrån. Kom ihåg att budgetförslag i Storbritannien kan få obligationsmarknaden att haverera. Och i USA pratar vi mycket om vem som blir ny Fed-chef. Kevin Hassett heter den mest troliga kandidaten, Trumps ekonomiska rådgivare. Men Daniel, nu har klockan slagit 9. Vi har väldigt mycket grönt på börs på bland storbolagen. Surgical Science verkar vara på väg mot en öppning på 45% nedställ. Inga avslut ännu. Väldigt hårt straff. Ja, det får man ju säga, men åter tillbaka till som du var inne på, förtroendet. Men det blir ju såklart alltid en osäkerhet, vilket vi vet att det är börsen livrädd på. Vad finns det för efterdyningar här? Och där vi har fått besked om att det går bättre, det är Elekta och Verisure är stabilt. Ja, de får bra betalt på aktiemarknaden idag, så att det är väl återigen så som det ska vara på aktiemarknaden i det korta perspektivet i alla fall. Elekta kan vi väl nämna är upp 7-8%. Väldigt fascinerande starkt där. Jag vill nämna Getis Therapeutics, väldigt litet bolag. Vi pratade om det igår. Apropå rapport har kommit med sänkta reksändningar från Pareto och kommer att handlas ner tvåsiffrigt där också. Pareto slaktade riktkursen även för Surgical Science efter det här beskedet nu på morgonen. Precis, de sänker till behåll och 75 kronor i kurs från tidigare 135 om jag minns rätt. Och det säger väl liksom tillbaka till det vi pratade om innan, att nu tar man ner estimaten och ganska kraftigt också och ändrar rekarna neråt istället för uppåt. Och nu är det dags att reda ut vad blir det här för konsekvenser på sista raden, det vill säga vinsten. Så att, inte så konstigt kanske. Vi väntar på Verisure och hoppas få kontakt snart, men noterar att den aktien är upp 2,7% tack vare ökad eller fortsatt tillväxt i bolagets första kvartalsrapport. Växer väl i linje med vad man hade kunnat vänta sig. Autoliv lyfter ett par procent på en rekommendationshöjning. Boliden är också upp 2,6% efter att Deutsche Bank justerat upp sin rekommendation för gruvjätten. Någonting annat du tycker sticker ut bland bolagen du bevakar? Nej, egentligen inte. Även om du sa det där medan jag tittade med Bilia och lanserade återköp. Och jag tycker generellt man ser att det är en kapitalmarknadsdagar nu och det är många som har nått sina finansiella mål som tidigare var högt ställda. Och nu skruvar man upp dem ännu lite mer. Jag såg Alimak igår till exempel, vi har haft Alfa tidigare. Och man ska komma ihåg ändå att de har liksom nått höga nivåer, skruva upp det ännu mer. Det finns inga garantier för att det uppnås, men liksom när man får de nyheterna så blir sentimentet ganska positivt kring de aktierna. Jag ser att Alimak är upp 2% här till exempel. Frågan om det skapar ett artificiellt behov av att du måste presentera nya mål varje gång du har kapitalmarknadsdag. Om det är okej så att säga för ett bolag att bara säga vi har en kapitalmarknadsdag och berättar om verksamheten, men vi har inga nya mål att gödsla med. Ja, precis. Och det kan man ju fundera på varför det upplevs så av bolagen. Men det är klart att det är ett hårt tryck. Kapitalmarknaden vill alltid ha mer. Så att har man nått sina mål och det har gått ett par år så förväntas man höja dem. Och då kan också analytikerna börja pensla in högre så att säga, intjäning. Så att det är nog drivet av hur liksom, dynamiken ser ut bland analytiker, oss själva och bolagen. Vi kan ta en titt på pianobilden som visar den breda börsuppgången bland storbolagen idag. Där vi noterar Boliden i topp följt av EQT och Saab som förstås alltid toppar omsättningslistan. Vi har Skanska bland förlorarna denna positiva onsdag. Någon annan reflektion? Nej, men jag ser att Elekta fortsätter upp och handlas upp 10%. Jag ser Embracer också, dessutom som du sa där, jag ser också att Mycronic får bra betalt på 3% idag. Men väldigt positiva tongångar och tillgångar i vissa av de bolagen. Men vi får väl, annars tycker jag att en ganska vanlig mild börsdag uppåt. Med det säger vi ett stort tack till Daniel McPhee, men vi fortsätter sen igen eftersom vi fått med oss Austin Lally på den digitala kroken nu. A warm welcome, Austin. Very nice to have you with us. I would presume that you're rather happy with what you just presented this morning. What's your summary? Well, listen, first of all, it's nice to be back. And, you know, we were obviously very happy to come and talk at the time of the IPO. Q3 very significant because it's the first quarter as a public company, and it's an opportunity for us to live up to the commitments that we made. We think Q3 has turned out to be a really strong quarter from both an operational and a
financial perspective, we're describing the quarter as promises made, promises kept. We delivered annualized recurring revenue 10.2% year on year. Remember, we had given midterm guidance of about 10%. We're now at 5.9 million customers in the portfolio. We grew installations, 5% year on year in the quarter. So very happy. It's not just growth in revenue and portfolio size. It's also very strong financial delivery. We delivered 250 million euros of EBIT in the quarter, for example, and that's up 17% year on year. Margins up 165 basis points year on year. So yeah, we're happy with the quarter. And of course, we're just going to keep executing because Verisure has always been a long-term growth story. You presented an acquisition in Mexico, and this pushes you above 6 million customers. Can you talk a little bit about organic? Do you need these kind of acquisitions to deliver on these growth promises that you just mentioned, or could you do it organic only as well? Yeah, we don't need it. I mean, I'll give you an illustration. What happens in Q4, for example, if you look at the whole of 2025, we'll be guiding to annualized recurring revenue of 12% rather than 10. So we'll be a bit more than 10 organic, but Mexico will actually add 2 points to that. So it comes on top. And the reason that we don't need inorganic to deliver that growth is because the penetration in our existing footprint is still so low. It's only 4% in our footprint for homes and small businesses, and that compares to 23% in the US. So that's obviously a big runway of growth that we can go and take. So you don't need new markets. You could keep on penetrating or digging in the present markets, and that would be enough to grow. Well, I think there are two separate topics, actually. The first question is geographic expansion. And that is an important part of our model because it protects the future growth profile of the company 5+ years out. We typically open a new market every couple of years. Tends not to be a big short-term contributor, but it's important for the long term. In the short and medium term, you are right that the big growth opportunity is densification of the existing countries. And if I look at some of those big European economies, like France, Italy, UK, Germany, and other markets like Belgium, Netherlands, they were more than 50% of our growth last year. And they still have low levels of penetration. So that's the geographic expansion versus existing footprint question. The question of organic versus inorganic, anyway, is a different question, right? We don't need to make acquisitions to enter a country. In fact, we were already planning to enter Mexico on a greenfield basis. But then this opportunity to acquire the local market leader came along. And we looked at it carefully because we have a strong bias against inorganic because we're very focused on quality. But what we saw in Mexico was 125,000 high-quality customers, good levels of ARPU and good levels of attrition, and quite a strong brand. And what we felt was it would actually accelerate the Mexico plan by quite a few years for us. What does it do with the debt situation in this company? If you buy something, I'm presuming the debt goes up. I think debt in total number is actually up a little bit in the quarter, but you're still happy with the general development. Well, actually, if you go back to remember that the Q3 stops before the IPO, and we actually paid down October 8 on listing, we paid down 2.7 billion euros of debt. So now the debt is significantly down. Pro forma at the IPO, we were at 3 times leverage. And what we've also guided investors to is by the end of 2026, we aim to get that leverage between 2.75 turns and 2.5 turns. The other thing that was quite significant in the quarter was a very successful refinancing. We actually refinanced 3.4 billion euros of debt in the quarter. Very good pricing, better than we had probably expected. And we were also pleased with the reaction of the rating agencies. So both Moody's and S&P upgraded us, actually by 3 notches. So
we're only one, if you like, rating away from investment grade for these agencies, and that's our longer term ambition. I want to talk about the 2G and 3G networks in Sweden. They're about to shut down. I understand that some, I'm not sure how much of the equipment you have among customers are depending on this dated network to function. What does it mean and who pays the bill when you need to upgrade? Well, effectively, we've been working on this now for quite a few years. So, vast majority of the customers impacted have already been converted over. We're now on the last, call it 100 meters, right, of this. And, the funding of it, it's been a combination of, customers getting effectively new generation technology and then making a contribution to that, but obviously getting a better experience. And obviously we're taking on some of that cost ourselves because we want to make that transition work for the customer and for us. But we actually think that we get a very good return on this because it's going to extend the customer lifetime to Verisure. What do you say to a skeptic like me that goes down to read the last line, the earnings per share, the very bottom of the result in your earnings? I mean, the debt is still preventing you from being profitable at the very bottom measures. Is that a concern? And when will I see happy numbers all the way down? Yeah, well, it's progressive. Okay. I mean, first of all, from a cash perspective, the company's now really at a tipping point in terms of free cash flow generation. And we know that's been important, for investors. And, the other thing about the profitability is as the portfolio gets bigger, you just can't sensibly reinvest all the cash and profit that comes from the portfolio back in customer acquisition. We talk in our earnings report about the portfolio reinvestment rate. As that reduces as a percentage, the profitability then starts to climb quite sharply. And over time, that's what you'll then start to see, right, in EPS and other metrics. Okay, maybe a philosophical question in the same area. You mentioned, let's say you have, is the first percent the most expensive when we talk about penetration? If the goal is set on an American penetration level of 20 something, are those last customers more expensive to persuade? Can you harvest easy or scared customers in the beginning at a low rate, or is it more expensive in the beginning because you have to make a name for yourself? Yeah, I think it's more, it's a really great question. I mean, what our salespeople will tell you is the most difficult alarm to sell is the first one in the street. And the easiest one to sell is the last one in the street. And you clearly get network effects, right? When you build a portfolio, you get referrals through word of mouth. People recommend you to their neighbors. Maybe people buy a second system. You take Sweden as an example, people buy a second system for their cabin. And, what we clearly see like over time is we get scale benefits, for example, in our marketing. I mean, if you start in a country and you only have a limited footprint, you can't go out and build a national media plan. You just don't have enough coverage of the country. So that clearly gives you some inefficiency. As you scale and as you densify the country, you start to get more possibilities. You can move from regional media, for example, to national media, which tends to be more efficient. We're certainly happy to have you on here in our media channel, Austin. It's been wonderful talking. Any last remarks, that is something that I forgot to bring to the table that you want to point out before we say thank you? Well, also just to make the point that the portfolio growth that we've delivered, it's a combination actually, not only of the 5% growth in installations, but also very good performance on attrition. Remember, the loyalty of Verisure customers is one of the things that differentiates us. We have a 15-year customer lifetime. We get a 20% IRR on these customers. So the acquisition that you mentioned a moment ago is a very good investment because of the value that it brings over time. Very, very good. 15 years sounds good. I presume 12 years is somewhere where the break-even point is. You need customers for more than 12 to stay profitable. We need customers for 3.6 years.
And you have them for 15. Yeah, that's why it's a great investment. That sounds encouraging indeed. Austin Lally, our time is up, but I'm very happy for this conversation. And good luck. I'll see you next quarter. Och tack alla ni som tittat.